once had an organization that headed to rescue the ANC then, we now have to rescue our struggle now. ANC seyikomishoni yonyulo ezimeleyo kwinkundla yezonyulo eBloemfontein kwiphondo laseFreystata ngelifuna ukuba umbutho ye-MK Party ukhutshwe kuluhlu lomgqulu wamaqela azakuthabatha inxaxheba kunyulo likazwelonke. Asike isikhathi esiningi ukwamoloba ukuthi anganunyelwa sona uDuma. Inkokheli yamabutho ihlaba ikholo lokuba usihlalo we-ANC KwaZulu-Natal usiboniso uDuma acele uxolo ngokuxutha umboko isathethe inkulumbuso yesizwe samaZulu kumsitho ukukhumbula ikumkani uDinuzulu. Kwezemidlalo iqela leBafana linethemba lokuba liza kube likulungele ukudlala imidlalo yalo emibini yobuhlobo e-Algeria emva kohambo olude. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliko yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Inkundla yezonyulo eBloemfontein isinkonyile isigwebo kumba aphi ANC ifuna kuba umbutho omkhonto wesizwe ukhutshwe ikomishoni ezimeleyo yonyulo kumqulu wamaqela ezopolitiko azawuthabatha inxaxheba kunyulo ngenxa yokusebenzisa igama elisetyenziswa yi-ANC ndawoninye nemibala. Amagqwetha amele umbutho omkhonto wesizwe axelele Inkundla kuba isizathu seenzame ze-ANC zokuba ikhutshwe i-MK kungenxa yokuba owayefudula engumongameli weli umnumzana Jacob Zuma zinikele njengelungu lesisiquququ lalombutho. Lenkundla namhlanje iphulaphule ingxoxo zokuba ingabe isigqibo sangaphambili se-IEC sokusichitha isicelo sokubhaliswa se-MK njengombutho ezopolitiko kuyo sisemthethweni kusini na. Amagqwetha amele i-ANC axelele lenkundla ukuba umba wokuba befuna uguzulwe umkhonto wesizwe kuluhlu lwe-IEC ungxamisekile. The court must ask itself, what are the consequences if it were to turn the ANC away? We say that there are three. The first is, in calm and several other judgments of the Constitutional Court, and in fact of this court, lawfulness of decision-making is placed at the center of a free and fair election. And we say that if you cast aside the rule of law, in this particular application, there is a very serious and material threat to whether the elections that we're about to have on the 29th of May are in fact free or fair. Iphendula ngomlomo wegqwetha layo i-IEC ithe i-ANC ayingeni ndawo kwindlela owabhalelwa ngayo incwadi umbutho i-MK eyayiqulethe iinkcukacha eziphathelene nokuchithwa kweso sicelo. The ANC cannot second guess what was intended to be conveyed and how it was understood. It is simply not a participant. But we submit this aspect of the case. It is an interesting one to have, but on the facts of this case, we don't get there. Omele i-MK uAdvocate Dalimpofu uthi umba weempawu ezisetyenziswe yi-MK i-ANC yawazi ngoNovemba wanyakenye kodwa ngoku bakhala ngobhaliso lwe-MK emva kokuba ngoDisemba umnumzana Jacob Zuma ebhengeze ukuba uxhasa ngokupheleleyo umkhonto wesizwe. So what changed? The only thing that made them to wake up from their slumber was the announcement on the 16th of December by former President Zuma that he would vote for, or he would vote and campaign for the MK party. Kusenjalo umnumzana Jacob Zuma uthethe nabaxhasi be-MK ngaphandle kwenkundla ebakhumbuza ngemvelaphi yegama umkhonto wesizwe watsho esithi laqulunqwa ngamaqela mandulo phaya ngoko ke i-ANC ayinasabelo kweli gama. It was absolutely necessary to any revolutionary to remember that we once had an organization that headed to rescue the ANC then. We now have to rescue our struggle now. Stealing the history, heritage and intellectual property assets of the organization is part of the counter-revolution propaganda aimed at communicating a multiplicity
of political outposts. Inkundla ayidizanga ukuba ingasibhengeza nini isigwebo ngale ntsumantsumane. Inkokheli yamabutho uSipho Mhlongo ithi usihlalo we-ANC KwaZulu-Natal usiboniso uDuma kuzafuneka kuba acele uxolo ngesenzo sakhe senzileyo sokuthatha umboko kwinkulumbuso yesizwe samaZulu uThulasizwe Buthelezi ngethuba ithetha kumsitho wokukhumbula igalelo likakumkani uDinuzulu kaCetshwayo kaCeza KwaZulu-Natal. Boys, in fact, besicela ukuthi sihloniphe usuku esekona ngishaya ngicela uhlale phansi besitanzothula isilo. Kanyembeni kwesisiganeko sokuxuthwa komboko ngethuba inkulumbuso yesizwe sakwaZulu ithetha kumsitho wokukhumbula iminyaka elikhulu okubakhothamayo kumkani uDinuzulu kaCetshwayo namhlanje inkokheli yamabutho yesizwe sakwaZulu iqale ngokuthuthuzela icela uxolo kwabo bayibahlaselwe emveni kwesisiganeko sakomgqibelo esithi oko kwenzekileyo bekuyinto nje bengalindelekanga kwananjalo abakholelwa into kokuba ngabantu bemibutho ezopolitiko benze oku kodwa zizidungamze bezizingela ithuba. Ngakho-ke sizozehlisa la siyaphaphatha siyaxolisa kwabalimele nabalinyaziwe abazali zihlobo abahlukumezekile. Kanti uthe bengamabutho balindele usihlalo we-ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal usiboniso uDuma bacela uxolo ngesenzo sakhe ngakwinkulumbuso yesizwe sakwaZulu kwaye bathi abakwazi ukumbekela xesha kodwa balindelanga ukuba ngathetha xesha lide ukucela uxolo. Asikho isikhathi esinqunyiwe uFamaloba ukuthi anganqunyelwa sona uDuma ngokwenzekile namhlanje ngahamba nakusasa ngahamba nalinye ngahamba kodwa kungabi isikhathi eside. Bakwaziphikile nezithyolo zokuba uDuma akazukwamkeleka kwimisitho yesintu yesizwe sakwaZulu besithi abakwazi ukugxotha umntu kwizinto zesizwe sakhe okulindelekileyo ukuba ingaba usihlalo we-ANC kweli phondo uzakuphendula thini nangoko kulindeleke kuye. Mongameli uRamaphosa uvele phambi kwamalungu epalamente namhlanje ukuphendula imibuzo. Imibutho ephikisayo igxeke kabukhali inkqubo zobongameli zokudala amathuba engqesho ezisekelwe ixeshana. Yatsho le mibutho ibuza ngezicwangciso nazo zokudala amathuba engqesho. Ukanti phambi koko ngentsasa yanamhlanje umongameli uthe thacu izicwangciso zokomeleza uqoqosho ngethuba evula inkomfa yokuphuhliswa kweziseko zeli i-Sustainable Infrastructure Development Symposium South Africa eKapa eNtshona Koloni. Ubexhaphe amagwebu mongameli uRamaphosa ephendula imibuzo yemibutho ephikisayo epalamente kuphathelene nezicwangciso zokuphucula ilizwe noqoqosho. Ephendula kumbuzo wezicwangciso zakhe zokudalela abantu abatsha amathuba engqesho uthe sele ibonakala indima abayihambileyo ngaphantsi kwenkqubo karhulumente yokudala amathuba engqesho noxa le nkqubo isajongene nemingeni. While the program has been extended to March 2025, it is not currently able to expand beyond the numbers that we had wanted it to expand. The focus in the coming year is therefore on taking the quality of outcomes to the next level, focusing on enhancing the work experience for participants as well as the quality of the social value they create for communities. Kananjalo uthe icandelo lezolimo linegalelo kuqoqosho nokudala amathuba engqesho ngakumbi ngaphantsi kwenkqubo yokubuyiselwa komhlaba. If the proposed interventions are implemented effectively, the social partners believe that by 2030 the agricultural sector can grow by an additional 32 billion rand above the business as usual baseline. Through this plan, they intend to maintain the existing jobs in the sector and create many more jobs by 2030. Kusenjalo umongameli uthembise ngokuphuculwa kweziseko zophuhliso athe zinefuthe lokukhulisa uqoqosho ukuthethe oku ngethuba ivula ngokusesikweni inkomfa yokuphuhliswa kweziseko ezingundoqo i-Sustainable Infrastructure Development Symposium South Africa. Investment in infrastructure, as all of us would know, is central to the achievement of our development goals. We are a developing country, and therefore we have identified infrastructure as one of those
areas that will, as the Minister said, become a flywheel of generating growth in our economy. Ukwagangathe phezu kwezicwangciso zikarhulumente kumba wamanzi, umbane nemizila yololiwe. Isithethi segunyabantu lezotshutshiso Advocate Mthunzi Maga sinqinile kuba ngokwenene kuqhutywe uqoqo liqumrhu lezophando neliphantsi kwegunyabantu lezotshutshiso kumzi kasomlomo wepalamente unkosikazi uMapisa Nqakula namhlanje. Olu qoqo lumayelana nezityholo zokuba uMapisa Nqakula wafunjathiswa imali engaphezu kwezigidi ezimbini ngumntu owayenikezela ngenkonzo kwisebe lezokhuselo ngethuba engumphathiswa wezokhuselo. Inkokeli zaseDiepkloof eSoweto eRhawutini zithi zixhalabile imeko abantu abaphila phantsi kwayo kwihostela yalelokishi. Ezinkokeli zithethe oku ngethuba ojongene nokuhlaliswa koluntu kweli phondo umnumzana Lebogang Mayile ebetyelele le hostela yaseDiepkloof emva koqhankqalazo lwayizolo. Uluntu lwalomandla lukhalela ukudilika kwale hostela nesele neminyaka engapha kwama-54 sele yakhiwa. Aba bahlali bathi le yintlekele kulindele kokuba yehle nanini na. Emveni kokugaleleka komphathiswa wesebe lokuzinziswa koluntu kwiphondo laseGauteng uLebogang Mayile, abo bahlali bambonisele hostela kwaye bekwamzobela nomfanekiso ngqondweni wemeko bahlala phantsi kwayo. I-ofisi kameya ne-ofisi kaPrim basho bathi no, ihostela ikhondeniwe kuthiwa kumele umuntu uhlala la. Sabuza sathi guys sicela nisinekeke nathi in black and white le nto leyo babaleka. Abo bahlali bathi zininzi ingxaki ezithembende lo mmandla kwayeleke kusisa kusoloko kukho ingxaki ezinye ezivelayo. We need at least 20 billion to deal with bulk infrastructure in all the hostels here. We then said we don't have 20 billion. We then said let's reduce those priorities to at least 3 per hostel. We need at least 3 billion in the immediate. Kodwa kwananjalo kubethelele ukuba isebe lakhe kwakunye nosodolophu waseRhawutini baza kuphinda bahlale nabahlali ukuza nesisombululo kwezi ngxaki bajongene nazo. I have committed that on Thursday I will come back. I would ask the mayor and the MMC responsible for human settlement in the city to come join us so that we have a meeting with them. Umphathiswa ubethelele ukuba abazukujongana le hostel yaseDiepkloof kuphela kodwa baza kuzama ukujongana nazo zonke iihosteli ezinengxaki. Abahlali baseChwebeni eSajonisi bathi bakruqukile kukusebenzisa amanzi amdaka abawakha emthonjeni. Iminyaka eliqela besebenzisa amanzi kunye nezilwanyana batyhola ngelithi lamanzi ngunobangela wokugubhuka kwabo ingakumbi abantwana. Untsiki Noyiya uyanaba. Aba bahlali batyhola ngelithi agqibela ngonoquku amanzi ukuphuma kompompi ngoku bahamba besisiqhu kuba benqumla ehlathini ukuya kukha amanzi agxoja-gxojwe zizilwanyana. Amanzi awagqibela ngokukhutata uMadiba ayekade amanzi kudala eklinwa kwakusekhumandela oko ngokwemka kusaklinwa solanda udaka. Kanti ayaphela la manzi omthombo ingakumbi ebusika. Sivuka ngo-5 ke ngokwabokuqala inzeba sikwazi ukudedelana abantu bawafumane bonke emdaka enjeya xa kungekho kunganethanga mvula. Njengoba kusebusika kuzoba sebusika sinekhala ngoba sizovuka ngo-12. Abantwana bamana ukugubhuka baphume nezitshanguba. Abahlali batyhola la manzi njengonobangela wokonakala kwezikhumba. Abantwana bebonakala benezilonda benerashi. Nathi sinje sinerashi sinje sihlamba ngalamanzi. Abantwana bayagabha bayahambisa ngalamanzi. Ngomlomo kasihlalo weqonga lophuhliso kule lali iChwebeni Community Development Forum unosalathiso Phetshana izihlangu zigugile kuquqa bebuyelela kwiofisi zikarhulumente. Kudala siyiripota indaba yamanzi, amanzi angade ayeze. Kodwa kulo nyaka uphelileyo siyasana imeeting ebesinayo nabantu bakwamasipala babekhona nababesuka eOR Tambo eMthatha. Sayithetha indaba yamanzi nabo abayazi kwafumaniseka uba kudala ifikela kubo ezindlebeni lento bayayazi into yoba amanzi eChwebeni awekho.
Iminyaka engaphaya kwesibhozo abampompi bengaphumi nethonsi, nto leyo abahlali basechwebeni neziphaluka besithi kukunyashwa kwamalungelo abo kuxhamla amanzi acocekileyo nogutyulo lwelindle njengoko babethenjisiwe. Kungoku nje bathi urhulumente makangenelele. Nangona ndingenokwazi uwathethela onke amasebe karhulumente, kodwa ndiyakuqinisekisa nje into yoba onke amasebe karhulumente njengoko kwakuhlelwe intlanganiso phaa kuqwalasela la meko yapha, onke aza nee-intervention plans for ukuze kujike la meko yapha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eChwebeni esajonisi. Kusenjalo abahlali base-Addo eMpuma Koloni bagqibe iveki bengenamanzi ngenxa yokungavisisani komasipala iSundays River nabasebenzi, kwaye oku kukhokelele kuphazamiseko lenkqubo yokunkinkishwa kwamanzi. Kulapha abahlali belokishi kwaNomathamsanqa bakha khona amanzi xa iimpompo zabo zomile. Umasipala waseSundays River ukhuphe isaziso izolo esithi amanzi aza kuphinda abe khona kwiimpompo izolo njalo, kodwa uluntu luthi oko khange kwenzeke njengoko bekubhengeziwe ngumasipala. Into yamanzi, uba amanzi aphume ezitepini ngokuthi siyigqibele kulo nyaka kupheleyo ngo-Okthobha. Yeyona ke nyanga leyo agqibelise ngayo phuma ezitepini zethu. Amanzi ngoku indlela athuthwa ngayo apha, itraka yethu inye. Njengetraka yethu inye nje, le traka ithuthela iilokishi ezi-different kwaye iilokishi ezinabantu abaninzi. Le traka inye sonke sixhomekeke kuyo. That means xa itraka iyothutha eVergenoeg emgaba bakho manzi, asikwazi ukwenza iwashing. Abantu abakhulu bayasokola ukutya treatment and nabantwana nabo esikolweni abayi because ngenxa yemeko yamanzi. Okokuqala apha e-Addo umasipala wethu akasebenzi, akanzi into right. Sitya amanzi amdaka, even idrain esuka apha elokishini ziwela kwasasiloti. Bathi nxa sikhalaza silunywa zizusu sinamaqhaguva sizinto yonke, sikhalaza thina bathi chemicals azikho ngokwaneleyo. Andiyazi funeke senze njani na. Usuka apho mna i-distance endiyithathayo 5 kilometers from there apha ndizokha amanzi endaweni yomnye umntu, eyadini yomnye umntu. Uyayibona loo nto le? Odonki yonke into baphaa kwasisiloti. Senza sitya amanzi amayi-1. Ukanti elijelo leendaba liye lathumela isicelo sodliwano-ndlebe nomasipala waseSundays River, kodwa side saze emoyeni singakaphendulwa. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy ndise-Addo. Iqela leBafana linethemba lokuba liza kube likulungele ukudlala imidlalo yalo emibini yobuhlobo ye-Algeria emva kohambo olude bathe balithabatha ukuya kweli lizwe likumantla e-Afrika, nto leyo baxhalabisayo abaqeqeshi beli qela. Iqela leBafana ligalelekile kwelase-Algeria emva kohambo olude noluphazamise amalungiselelo eliqela lasekhaya okulungiselela le midlalo yobuhlobo mibini liza kuyidlala. Kodwa ke le midlalo iza kuba likhubalo nanjengoko la makhwenkwe asekhaya elungiselela nemidlalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi. You know that we have some new players, younger players with us. You know also the reason why. So I hope that maybe they can show me that I can count on them for the next months, for the qualifiers for World Cup, for the qualifiers. Kukho ubuso obutsha ke kweli qela leBafana nanjengoko abanye abadlali ebebekho kwi-AFCON bengabizwanga kweli tyeli ngezizathu ke ezahlukeneyo. NanguThabile Makhaphela nemozulu yangokuhlwanje nangomso. Mna abantu babekazi binikuwe mamqwathe deskeni yendaba ndikubulisa nawo mzonzo kaloku apha ekhaya ozoleleka mandi kaloku Channel 163 kwi-DSTV. mna ndinguThabile Makhaphela kaloku umamthembu namhlanje nangomso nantsi inkangeleko yemozulu. Siyivule ke mzonzulu apha ekhaya kaloku iyatshisa eMzantsi Afrika, kukhona ukubhudla ukuqatha kwemimoya kakhulu futhi nokubanda kuphinde kwakumbukele nevuya zichaphuke kakhulu phaya indawo ezifana nephondo laseGauteng phaya koVereeniging kwasekuseni futhi phaa bevuswa ngaloo mafu exesha lasekuseni xesha ke ngo-17 degrees bado kamnandi belusonga olwasuku ngamashumi-3 ekhatshwa sisithathu kusatshisa naphaya ePretoria eTshwane kumantla eliphondo ngayi kaloku umbukeli wam la 17 degrees futhi ke xa belivala futhi ulwasuku kusatshisa ngo-34.
kunqeme nami sijonga amaqondo wethu okutshisa aphansi naphezulu sivule phaya empuma koloni indawo eziphakamileyo zelaphondo njengaphaa koBurgers Job kwasekuseni phaa bevuswa ngula 12 degrees kunqeme nosuku labo bukele ngamafu nje phole kamanje yonke imini kanti benjenje apha embindini eMzantsi Afrika elo phondo ke kuphake mbukele eFree State njengaphaa eFrankfurt ngexesha lasekuseni phaya kuyela 13 degrees baluvalo usuku ngamafu ka-35 degrees nantsi kubethela kaloku imozulu apha ephondweni kusentshona koloni indawo ezifana phaya eBeaufort West kwasekuseni bevuka phaya lishumi nje likhatshwa sisibhozo liphole kamanje akhona la mafu eqabaqaba phaya ekuseni futhi ngamashumi 33 benjenje bukele ekhaya apha ephondweni kuseNorthern Cape njengaphaya kaloku elunxwemeni ku-Alexandra Bay ku-17 degrees babe kamnandi losuku belisonga ngamafu futhi ka-29 degrees ngexesha lasebusuku nantsi kubethela kakhulu imozulu phaya kaloku eNorth West njengaphaa koFreiburg kwasekuseni phaa bevuswa lishumi nje likhatshwa sisithandathu liphole kamandi balusoka usuku ngezotshizane zemvula zika-37 degrees masijonge mzosulu imozulu kaloku apho sikhoyo iphondo ke liseGauteng indawo ezifana phaa kaloku eVereeniging ekuseni futhi lishumi nesithathu ngoba liqukubela kamnandi usuku ngamafu neendudumo ezimandla ka-33 degrees nantso kaloku imozulu apha kumantla eMzantsi Afrika thetha ngephondo lifana phaa kaloku eThoyandou eLimpopo ngo-18 degrees baqukubela usuku lwabo ngamafu nje nelanga phaya emini ngo-30 degrees bethu nekhaya nantsi kaloku imozulu phaya ephondweni kuphi empumalanga nantsi imozulu phaya esikhukhuza kwasekuseni phaa bavuka kutshisa kamnandi ngo-20 degrees bavala usuku lwabo ngamafu nje akibukele nezolutshizela kamnandi phaya embombela ngamashumi 27 xa siyivala imozulu kuphaka bukele kwaloku kwaZulu Natal indawo ezifana phaya eLadysmith kwasekuseni ngo-17 bavala usuku ngezomvula yonke imini yangomso ngama-30 naphaya eRichards Bay kusatshisa nje kamnandi bethuna mnungoza sikuthetha kangaka xesha elimyole kamnandi mawethu